Okay, hi. I'm going to be talking about failure to thrive in pediatric age group. Starting with the definition, it's defined as the inability to maintain the expected rate of growth over time. The growth is assessed by plotting the patient growth parameters of subsequent visits and comparing the growth rate to normal population growth rates for age. So let's suppose we have a baby coming to the clinic, and this baby, you're suspecting that he's having a failure to thrive. First thing to do is that you will have the growth parameters of this baby, the weight, the height, and the head circumference, according to the growth charts we have already studied. When you have the growth parameters and you plot the growth parameters for this baby, and if you find that this baby is below the 5th or 3rd percentile for his age and sex, you would suspect that he is failing to thrive. Okay? So if we have a baby below the 5th or 3rd percentile for his weight, for his age and sex, regarding the growth parameters, we suspect that he's having a failure to thrive case. Okay? Now, there's an important note here. We need subsequent visits, because if you have a subsequent visit, you will catch up with failure to thrive early on. Okay? Now, the failure to thrive can be, we have already mentioned the failure to thrive according to the cause. We have subclassified them into organic and non-organic causes. If we think of the organic causes of failure to thrive, we will think of decreased neutral intake, enteral intake, like there's problem in the nutrition, like patients with baby with a cleft palate, or a CNS abnormality like cerebral palsy or gastroesophageal reflux. Such patients, the growth, this is an organic cause for decreased growth, for decreased nutritional intake, and an organic cause for failure to thrive. Another cause here, let's suppose that the patient showed a problem in the intake, an organic cause in the intake. Then a malabsorption problem. So a patient with celiac disease, a patient with cystic fibrosis. This is another cause for failure, an organic cause for failing to thrive. Another one is the metabolic diseases, like galactosemia and so on. The fourth cause, if there's an increased energy demand, an increased energy requirement, like in cystic fibrosis, also in cardiovascular abnormalities and congenital heart diseases, we would suspect an organic cause. Non-organic classification for failing to thrive baby, if the patient is suffering from psychological process, like depression or something like that, we would suspect that the baby will have a failure to thrive. Or if the baby, another one is a poverty, for example. The patient is already not having a good food intake. Now, here in this lecture, we will talk about different classification. Clinical-wise, if there's a baby coming to the clinic and you know the organic cause, you have the knowledge, you know the organic causes and the non-organic causes. But how can you interpret this in your clinic? We have here another classification according to the growth parameters. We have the baby, we check the growth chart and the growth parameters for him, and accordingly we can know the cause for his failing to thrive. Whether it's type 1 failure to thrive, type 2 failure to thrive, type 3 failure to thrive. أنا عندي في تقريبا 10 سلايدز بس بسرعة. Type 1 failure to thrive بيكون عندنا حكينا إذا إنه he's below the 5th or 3rd percentile. Type 1 بيكون الويت mainly affected. Type 2 والهايت is minimally affected. لاحظوا هون كيف هي البيبي اللي إحنا عم ندرسه case study. فالويت is below 3rd percentile. أوكي؟ والهايت نفس الشيء والهيد circumference بس الويت mainly affected. فاذا كان الويت المينلي افكتد ايش بنفكر؟ بنفكر في شغله الكوز، ايش بنفكر ايش الكوز اوف فيلير تو ثرايف؟ هون في عندنا بور انتيك يس بنفكر باورال نيوتريشن. هلا انذر بلوت هون في عندنا التايب 2 فيلير تو ثرايف بيكون الويت والهايت افكتد. هلا حنرجع عشان تو اورجنايز الانفورميشن. هلا تايب 2 فيلير تو ثرايف هون البلوت لاحظوا انه الويت والهايت ديكريز بينما الهيد سيركمفرنس is slightly decreased or reduced. Okay. Type 3 failure to thrive, we have a significant reduction في الويت والهايت والhead circumference also. أنا سريع ولا منيح؟ أوكي. بعرف دكتور. Type 1. هلا بالنسبة للتايب 1 نحكي بس معلومات بسيطة. majority of patients with failure to thrive بيكون type 1 هو الكوز. طيب بس عشان ما نضيع. إذا تايب 1 إيش الكوز كان؟ شو السسبكتد كوزز؟ نفكر إنه في عندنا inadequate intake of calories, excess loss of calories like vomiting, diarrhea, malabsorption, increased caloric requirement. يعني إنه في عندنا something going on إما decreased intake أو increased losses, diarrhea and so on. Okay, هلا patients with type 1 failure to thrive بتلاقي إنه هدول patients wasted. شنو wasted؟ إنه المسل mass عندهم
reduced. اوكي فبنحكي انه بنسميهم wasted patients. فإنه تايب 2 failure to thrive بيكون المين affected هو الهايت، فبنسميهم انه stunted، بيكونوا قصيرين. ليش تايب 2 failure to thrive بيكونوا stunted او شو الديفرنسز؟ لانه الكوزز ديفرنت. في تايب 2 failure to thrive patient بتلاقي انه الكوز عندهم endocrinological cause او congenital problems او genetic problem، فهو مش عماله بطول، اهله مش طوال، فبتلاقي الطول عنده below a third or fifth percentile so he's failing to thrive. هاي تايب 1 حكينا mainly related للانتيك او increased losses. تايب 2 بيكون الهايت mainly related لفاميليال short stature مثلا او constitutional growth delay او hypothyroidism growth hormone deficiency او hypopituitarism. فبنحكي بنفكر باندوكراينولوجيكال كوز. عملنا الجروث شارت، عملنا بلوتنج للجروث باراميترز ولقينا انه الهايت، بنصير نفكر بدنا نعمل لاب تيست لهدول الاشياء، الجروث هرمونز، الهايبوثايرويدزم، ناخذ جود فاميلي هيستوري، جينيتيك هيستوري، هاي مهمه في الديفرنشال دايجنوستس. هلا هون في عندنا نقطه هاي patients with constitutional growth delay or familial short stature typically resume a normal growth velocity after crossing the third percentile. This results in growth curves that are parallel to the third percentile. Patients with hypothyroidism, growth hormone deficiency, or hypopituitarism typically continue to grow at suboptimal. خليني اشرح لكم اياها كيف. هون مثلا احنا ممكن نقسمهم لشغلتين. familial short stature و constitutional growth delay. اوكي وفي عندنا الاندوكراينولوجيكال كوزز. هلا اذا الاندوكراينولوجيكال كوزز لو نيجي على البلوتنج بروسيس تلاقي انه البيشنت continue to go down هون. اوكي اما اللي بيكونوا جينيتيك وايز بعد فتره جينيتيك وايز اللي هو familial short stature او constitutional growth delay they will اللاين تاعهم will be parallel to the third percentile. It won't go down to the third, below the declining process. فاحنا هلا accordingly we treat the underlying cause. Any type of failing to thrive we treat the underlying cause بناء so we treat the failure to thrive. بس والله كنا نحكي عنها بس أنا صدقت لقيت مسج to be clear regarding the familial and constitutional سواء failure to thrive أو short stature يعني they have the same concept. هم كانوا يعني at the time of the evaluation they are both short. Okay. هسه والفاميليال عادة يعني بكون في عندهم family history وشورت وعادة يعني what you do بجوز أو شرحتهم ما أخذتوش المحاضرة الشورت ستيتشر اللي هي الميد بارنترال هاي. يعني شوف طول الأب وطول الأم تقسموا على اثنين بتنقص منهم 7 إذا كانت فيميل أو بتزيد لهم 7 إذا كانوا ميل وبيطلع قديش وين البروجكتد هاي تبعه. بس يعني الفكرة إذا الأم والأب قصار بيطلع الطفل قصير أو إذا حجمهم صغار برضه بيطلع حجمه صغير. هم هسه الطفل بيكون قصير and when he is adult he will end up ايش؟ short ولا short. هاي familial. Okay. بينما الكونستيتيوشنال بيكون delayed. شو يعني delayed؟ يعني بيكون عندهم عادة delayed puberty يعني بيكون هسه short بعدين بيصيرهم ايش؟ بسموها catch up growth. انه بيلحق التلحيق وبتصير طوله وبيدفع بظبط مظبوط. فالفاميليال they continue to be short. constitutional they end up normal. alright. هسه كيف ممكن نميز بينهم؟ البون ايج صح. شو بكون بون ايج؟ ايكوال بالفاميليا شو الكرونولوجيكال ايج نفس الشيء بالفاميليا بكون نورمال بس بيكون constitutional اقل. بالضبط. واحد ثاني برضه يكون هاي بنحكي شوي الكرونيك مالنيوتريشن برضه بتعمل تايب 2 فيلير. alright. chronic malnutrition تعمل type 2 failure to thrive لأنه the patients with chronic malnutrition they will begin with weight loss but after that they will start developing height reduction. Okay. So that's why they will go into type 2 يعني at the beginning type 1 then they will go into type 2 failure to thrive. So the patients with type 2 failure to thrive are referred to as being stunted rather than wasted. وإذا أخذنا البي ام اي تاعهم بيكون normal. الويت مع الهايت نفس الشيء ما بيكون affected لأنه الهايت is reduced والويت is reduced فبيطلع ratio normal. Because this type of failure to thrive is usually not a result of insufficient caloric intake, nutritional rehabilitation is typically not beneficial. لازم أنا to treat the underlying endocrinological cause. The exception to this is when stunting is secondary to chronic malnutrition, and the chronic malnutrition can result in stunting. حكينا ببلش ب type 1 و then he will end up with type 2 failure to thrive. فit can help. Type 3 failure to thrive بيكون عنده significant reduction في كل البارامترز الويت والهايت والhead circumference. هلا this growth pattern often begins at birth or symmetric IUGR.
بيكون عندنا symmetric intrauterine growth retardation. We suspect إنه في عندنا intrauterine infection أو Torch syndrome for example. فintrauterine infections بيعملوا type 3 failure to thrive. ليش type 3 intrauterine infections they will affect البرين وكل شيء راح يكون affected intrauterine infection. chromosomal ايش هم يعني toxoplasmosis cytomegalovirus توش اختصار ايش يعني؟ توكسوبلازموزيس cytomegalovirus وهيدرس وفي الاس سيفالس. لا intrauterine infections, chromosomal abnormalities, prenatal exposure to toxins. These patients often appear with small peck or have CNS abnormalities. These patients, like those with type 2 failure to thrive, are typically stunted with a normal weight-length ratio or BMI, because this type of failure to thrive is usually not a result of insufficient caloric intake, or nutritional rehabilitation is not beneficial, and الشغلة chromosomal or intrauterine infection في قبل الهاي. فإحنا يعني بدنا نعرف إنه كل واحد فإحنا هيك to end up ضل عندنا بس history. بس خلينا بس نحكي عن بس هاي one more comment. يعني that's why it's very important يعني إنه to plot any patient that you see because this will help you to classify شو البروبلم اللي بصير معها so that you know what is the underlying etiology. في عندنا مريضة في الطارق برضه موجودة يعني كانوا بيحكوا إنه عنها مش عارف إيش وفيلر ثرايف فشفنا كل الكروس بارامترز تاعنا ترى كلهم affected. يعني ما عم تحسبش وزن وهيك وزن نقطة الوزن طلع الهايت والهيد سيركمفرنس تبعها كمان مش ضابط. فعملنا لها سكرينينج وشو طلع عندها؟ CMV continuous CMV نفس المنوي تبع الكازوين كورتين الرجي هاي يعني فومتنج ودياريا وبلاد دياريا وما عم تكسب وزن وليش ما تكسب وزن طلع عندها كونجنتال CMV وبعدين عملنا لها سكرينينج طلع عندها انريديا هاي يعني very interesting case يعني واحد انه يشوفها ومايكرو كيف يعني ومايكرو كيف البروبرتيز تاعتها ف if you know what you are dealing with then you know what to investigate and how to do things alright راح نذكرها بس نرجع للتايب 1 للترايب لانها مهمه جدا So plotting the growth parameters will help you know the cause of failure to thrive. ففي عندنا history a 15-month-old female presenting to your office because of poor growth. The mother is concerned because she's still wearing 6 to 9 month clothing and seems to be losing weight. She's having 3 to 4 mushy, foul-smelling stools per day. And upon questioning the mom, she reports seeing what appears to be oil droplets mixed in stool. She eats table foods and drinks whole milk. And the mother reports that her appetite is good. She's not having any emesis. فالفكرة هون في عنا full smelling stool per day وفي عنا oil droplets. شو the most likely cause of this patient's poor growth? diarrhea فهو هل هو excess loss of calories which type of failure to thrive? Type 1 failure to thrive. This patient most likely has what? Cystic fibrosis. Pancreatic insufficiency. Oil droplets. Okay, نحكي عنها شوي. This patient is most likely at risk for which vitamin deficiency? K لأنها fat soluble. Yes, A, D, E, K. هلا true or false? The patient in this clinical vignette is suffering from malnutrition. نعتبره yes, he's suffering from malnutrition. أنا برضه losses نعتبرها malnutrition. Severely malnourished patients should receive aggressive nutritional therapy starting with full caloric requirements for age plus calories for catch up with growth. هاي غلط. رح نحكي عن الnutritional support. نحكي عنها مع حمزة. That's it.